Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Ильяс, мы с вами изучаем английский язык, и это 12-й стрим моей серии Road to IELTS, который представляет собой вариацию формата «Учись со мной», где я, в общем-то, готовлюсь к экзамену IELTS, а вы можете составить мне компанию, если у вас есть на то время, силы и желание, конечно, друзья. Вот, сегодня у нас очередная уже попытка преодолеть отметку в 8 баллов в listening тесте. Преодолеть отметку 8 баллов значит преодолеть отметку в 36 баллов листенинга, 36 из 40, то есть сделать менее 4 ошибок. Пока что у нас это не удается. Наши максимальные результаты это 35 и 36. Вот, но сегодня будем пробовать этот потолок, в общем-то, пробить. Потому что хочется видеть 8,5 оценку. Хотя 8 это тоже очень здорово. Вот, друзья. Поэтому сейчас будем проходить целиком полностью насквозь процедуру листенинга. Все 4 секции, 40 заданий. Как обычно, таких стримов у нас уже было достаточно много. Вот, друзья, и будем смотреть, какие будут у нас с этим сложности возникать. Вот. У меня, в общем-то, все готово, и я думаю, что мы можем даже, наверное, и приступать, друзья. Это у нас должно выглядеть немножко поудобнее. Расставил мониторы так, чтобы можно было работать. Да, это должно выглядеть примерно следующим образом. Вот так вот. У нас здесь тест. Нет, не все готово. Не готово пока что, собственно, самого главного аудиозаписи. Это сейчас я ее быстренько найду. Вот как-то так это должно выглядеть. Все, теперь у нас есть наш листенинг. Тест 1. Questions 1 to 10. В общем, сейчас нам все объяснят. Ну что, друзья, поехали, в общем. Сейчас еще посмотрим, как по громкости тоже. Cambridge English, IELTS 10. Published by Cambridge University Press and Cambridge English Language Assessment, 2015. This recording is copyright. 2015. В общем-то, достаточно свежий номер, да? Мы все время раньше делали по старым экземплярам, которые там 2002, 2003, а тут 15-й. Вот, поэтому немного свежее. CD1. Test 1. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 sections. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Section 1. Section 1. You will hear a telephone conversation between a travel agent and a customer. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Имя, адрес, цифры, heard, откуда узнал, wants to visit some, что-то там parks with their children, и to stay in a lodge and not a, по поводу Yosemite, accommodations, в общем, да, и trip to see the, что-то там on the way to Cambria,
И в конце at San Diego wants to spend time on the, опять же, something. Заполняем. Одно слово в каждый ответ. Здесь даже не цифры, по-видимому, здесь просто слово. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown, so Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? Ardleigh Road. Postcode? BH5 2OP. Thanks. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's Fucking shit. 07786 643 091. Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend, or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. Okay, I'll get the brochures in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay, we have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Hearst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Ну, я надеюсь, что я не обосрался на первом, потому что когда она сказала Ardley, здесь вот как раз вот это самое стрёмное британское написание окончания Lee. L-E-I-G-H, кажется так. То есть, если я это произнесу прям по буквам, будет Ardleigh. И пока я это писал, они двинулись дальше, я немного начал даже нервничать, но мне кажется, я написал правильно. В общем, это меня прям сбило. Вообще я был к этому не готов в первом же номере видеть такое сложное написание, заспелленное. Вот. Но, по-моему, все правильно. Все остальное, в принципе, плюс-минус просто. Поэтому пока едем дальше. Нам дали some time to look at questions 7 to 10. И это у нас таблица. Здесь total distance, price во втором, и что includes accommodation, car и one что-то там. А здесь accommodation, car и опять что-то там. One word, and или or a number.
Now listen and answer questions 7 to 10. So, how many days are the trips and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts 12 days and covers 2,020 kilometres. The shortest journey is 206 kilometres, and the longest is 632 kilometres. The cost is £525 per person. That includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. OK. And the other trip? That lasts 9 days, but you spend only 3 days on the road. You cover about 980 kilometres altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost £100 cheaper. It's £429 per person, which is a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included, but these hotels offer dinner in the price. OK. Well, thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. Так, ну нормально. Немножко попытались запутать. Тут 3 цифры назвали, тут типа полетов нет, но зато есть. Dinner. Пока я во вторую уже буду смотреть. 2 из 5 опять выбрать нужно будет. Now turn to section 2. Which 2 facilities at the leisure club have recently been improved? Section 2. You will hear a fitness manager of a leisure club talking to some new members. First, you have some time to look at questions 11 and 12. Gym, tracks, indoor pool, outdoor pool, and the sports training for children. What have recently been improved? Now listen and answer questions 11 and 12. Shit. On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher, and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 metres isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to 8 lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open-air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment, and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. Нормально. C. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 13 to 20. О, так, не больше 2 слов в каждый вопрос. Should describe any something. The что-то там will be explained before. You will be given a 6-week training или что-то, наверное. There's a compulsory 90... Чё, какой-то fee. Good members are given что-то to all the LP clubs. Так, уже сложно. Are given prior... Много вопросов. Так, я приостановлю его. Premier members are given priority during какие-то hours. You can bring some что-то every month. Should always take their, не знаю, какие-то belongings with them. Вот так вот. Gold members are given что-то to all the LP clubs. Access, наверное, все-таки. Ну ладно.
Так, two words. Now listen and answer questions 13 to 20. One thing all our members appreciate about us is that we take very good care of them. This starts on day 1 with your personal assessment. You are asked to fill in a questionnaire giving details of any health problems. One of our personal trainers will then go through this with you. The trainer will then take you through the safety rules for using the equipment in the fitness suite. During your next exercise session, a personal trainer will work with you to make sure you understand these. It's very important to do this because we really do want to avoid having any sports injuries. There's a lot more to looking after yourself than simply lifting weights. At the end of the personal assessment, the trainer will draw up a plan outlining what you should try to achieve within a 6-week period. This will then be reviewed at the end of the 6 weeks. Now, I'll just quickly run through the types of membership we have available. All members must pay a joining fee of £90 in addition to the rates for the monthly membership fees. Gold membership entitles you to free entry at all LP clubs. There are now LP clubs in all major cities and towns, so if you travel a lot, this will be a great advantage. Individual gold membership costs £50 a month, and joint membership for you and your partner will cost £75. Premium membership is for professional people whose work commitments make it difficult for them to use the club during the day. And so LP gives booking preferences to Premier members at peak times. This means you'll find it easier to book the sessions at times that suit you. Reciprocal arrangements with other LP clubs are available to Premier members. Premier membership is for individuals only, but you'll be sent passes for guests every month. The monthly fee is £65. You don't have to have any special clothes or equipment when you visit the club. We provide robes and hair dryers in the changing rooms, but it's very important to remember your photo card because you won't be able to get in without it. For people who aren't working during the day... That is the end of section 2. You now have half a minute to check your answers. У меня, короче, проблема на 15-м, потому что что-то я там поплыл, и я написал тренинг, типа, потому что что-то говорили про то, что их надо... Там что-то personal trainer с ними точно будет работать, но потом еще сказали personal assessment, вот. Короче, забейте, вот тут, скорее всего, провал. Тест. Now turn to section 3. Section 3. You will hear a student called John talking to a professor about a design competition he is entering. First, you have some time to look at questions 21 to 25. Students entering the design competition have to produce an energy-efficient design, adapt an existing energy-saving appliance, or develop a new use for current technology. John chose a dishwasher because he wanted to make dishwashers appealing, common, or economical. Thus, stone in John's rock pool design is used for decoration, to switch, or to stop water escaping. In the holding chamber, the carbon dioxide changes back to a gas or dries the dishes, is allowed to cool. Обалдеть вообще. At the end of the cleaning process, the carbon dioxide is released into the air, disposed of with the waste, or collected to be
reused. Ненавижу, когда вот тестовая часть, не успеваешь все прочитать опции. Now listen carefully and answer questions 21 to 25. Well, Hello, Professor. I'm John Wishart. I'm working on my entry for the Global Design Competition. My tutor said you might be able to help me with it. Ah, yes, I got a copy of your drawings. Come in and tell me about it. What sort of competition is it? Well, it's an international design competition, and we have to come up with a new design for a typical domestic kitchen appliance. I see. And are there any special conditions? Does it have to save energy, for example? Actually, that was the focus in last year's competition. This year's different. We have to adopt an innovative approach to existing technology, using it in a way that hasn't been thought of before. I see. That sounds tricky. And what kitchen appliance have you chosen? Well, I decided to choose the dishwasher. Interesting. What made you choose that? Well, they're an everyday kitchen appliance in most Australian houses, but they're all pretty boring and almost identical to each other. I think some people will be prepared to pay a little extra for something that looks different. It's a nice idea. I see you've called your design the rock pool. Why is that? Basically because it looks like the rock pools you find on a beach. The top is made of glass so that you can look down into it. And there's a stone at the bottom. Is that just for decoration? Actually, it does have a function. Instead of pushing a button, you turn the stone. So it's really just a novel way of starting the dishwasher. That's right. It's a really nice design. But what makes it innovative? Well, I decided to make a dishwasher that uses carbon dioxide. In place of water and detergent? How will you manage that? The idea is to pressurise the carbon dioxide so that it becomes a liquid. The fluid is then released into the dishwasher where it cleans the dishes all by itself. Sounds like a brilliant idea. Your system will totally do away with the need for strong detergents. So what happens once the dishes are clean? Well, to allow them to dry, the liquid carbon dioxide and the waste materials all go to an area called the holding chamber. That's where the liquid is depressurised and so it reverts to a gas. Then the oil and grease are separated out and sent to the waste system. It sounds like you've thought it all out very thoroughly. So what happens to the carbon dioxide once the process is complete? Not wasted, I hope. Actually, that's where the real savings are made. The carbon dioxide is sent back to the cylinder and can be used again and again. What a terrific idea. Do you think it will ever be built? Probably not, but that's okay. Well, I'm Ладно. sure a lot of positive things will come out of your design. с этим можно работать. Так, Before you hear the one rest word of the only. discussion, you have some time to look at questions Needs help 26 to to prepare for 30. something. Professor advises to make a something of his design. A main problem is getting good quality что-то. The professor suggests John apply for a something, может patent. The professor will check the какую-то там information in John's written report. Ну, в принципе, тут попроще. One word only. Что-то... Ну, ладно. Now listen and answer questions 26 to 30. Now, you seem to have thought about everything, so what exactly did you need me to help you with? Well, my design has made it to the final stage of the competition, and in a few months' time I have to give a presentation, and that's the part I was hoping you could help me with. Right, well, that should be easy enough. What have you managed to do so far? Well, I've got detailed drawings to show how it will work, and I've also written a 500-word paper on it. I see. Well, if you want to stand a good chance of winning, you really need a model of the machine. Yes, I thought I might, but I'm having a few problems. What's the main difficulty so far? Let me guess. Is it the materials? Yes,
I want it to look professional, but everything that's top quality is also very expensive. Look, projects like this are very important to us. They really help lift our profile. So why don't you talk to the university about a grant? Oh. I can help you fill out the application forms if you like. Oh, that would be great. You'd better show me this paper you've written as well. For a global competition such as this, you need to make sure the technical details you've given are accurate and thorough. Oh, that would be a great help. Is there anything else I can do? Well, I'm really nervous. Technical, что ли, в конце? Что имеется в виду? That какая is the end of information? section 3. You now have half a minute to check your answers. Ага. Так, ну и здесь. The spirit bear. Facts, habitat, threats and going forward. Сразу 40, наверное, дадут, да? Its color comes from an uncommon что-то. Local people believe that it has unusual again something. They protect the bear from someone, from hunters, or 3 routes stop что-то там along salmon streams. Now turn to section 4. One word only again. Тут довольно просто. Section 4. Везде одно слово. You will hear a university lecture about an endangered bear in British Columbia, Canada, known as the spirit bear. First, you have some time to look at questions 31 to 40. It's currently found on a small number of habitat is being lost due to deforestation and construction of by logging companies. Unrestricted again что-то там is affecting the salmon supply, maybe fishing. The bear's existence is also threatened by the low rate of something. Logging companies must improve their policies или что-то of logging, maintenance and что-то там of the spirit bear's territory is needed. Ну, в принципе, попробуем, да. Анна, здравствуйте. Вижу в чате сообщение. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which is the result of a special gene that surfaces in a few. Local people have named it the spirit bear, and according to the legends of these communities, its snowy fur brings with it a special power. Because of this, it has always been highly regarded by them, so much that they do not speak of seeing it to anyone else. It is their way of protecting it when strangers visit the area. The white bear's habitat is quite interesting. The bear's strong relationship with the old-growth rainforest is a complex one. The white bear relies on the huge, centuries-old trees in the forest in many ways. For example, the old-growth trees have extremely long roots that help prevent erosion of the soil along the banks of the many fish streams. Keeping these banks intact is important because these streams are home to salmon, which are the bear's main food source. In return, the bear's feeding habits nurture the forest. As the bears eat the salmon, they discard the skin and bones in great amounts on the forest floor, which provide vital nutrients. These produce lush vegetation that sustains thousands of other types of life forms, from birds to insects and more. Today, the spirit bear lives off the coast of the province of British Columbia on a few islands. There is great concern for their survival, since it is estimated that less than 200 of these white bears remain.
The best way to protect them is to make every effort to preserve the delicate balance of their forest environment. In other words, their ecosystem. The greatest threat to the bear's existence is the loss of its habitat. Over many years, logging companies have stripped the land by cutting down a large number of trees. In addition, they have built roads which have fractured the areas where the bear usually feeds, and many hibernation sites have also been lost. The logging of the trees along the streams has damaged the places where the bears fish. To make matters worse, the number of salmon in those streams is declining because there is no legal limit on fishing at the moment. Все-таки fishing. All these influences have a negative impact on the spirit bear's very existence, which is made all the more fragile by the fact that reproduction among these bears has always been disappointingly low. And so, what's the situation going forward? Community organizations, environmental groups, and the British Columbia government are now working together on the problem. The government is now requiring logging companies to adopt a better logging method, which is a positive step. However, these measures alone may not be sufficient to ensure a healthy population of the spirit bear in the future. Other steps also need to be taken. While it is important to maintain the spirit bear's habitat, there also needs to be more emphasis on its expansion. The move is justified as it will also create space for other bears that are losing their homes to... Ну что, вроде все. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Half a minute to check our answers. Ну, уже сейчас нужно будет смотреть, конечно, ответы. Сложно, конечно, но вот на четвертых частях становится всегда удобнее, потому что как-то что-то вот к лекциям этим больше душа лежит и все. То есть там прям понятно, в какой момент идет информация, которая тебе нужна. That is the end of the listening test. In the IELTS test, you would now have 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Да-да-да, 10 minutes to transfer my answers to the answer sheet. У меня два вопроса, которые под сомнением. Все остальные я вроде как прям жестко уверен. Вот. Но давайте заглянем в чат на секунду. Здравствуйте, как там дела с заграном? Нет пока никаких новостей по экзамену. Нет, новостей по экзамену, конечно, нет, потому что прошло не так много времени. Вот, все пока как есть. Вот, загран, ну, делается, я так понимаю. Мне не сообщили пока ничего. Вот. Анна, я, наверное, одна пишет. Нет, вы не одна. Нас тут сколько-то есть. Вот. Короче, нас тут несколько. Вот. Я сейчас найду ответы, и мы будем их смотреть. Потому что мне очень интересно, удалось ли преодолеть отметку в 36-37 вот этих, или 35-36 ли у меня было баллов. Так, нам нужен первый. Так, вот он, Bear Family. Здесь вот всякие... Это скрипт. Вот, скрипт надо себе записать, потому что сейчас по-любому вопросы возникнут, да? Скрипт начинается на 131 странице. Вот, а теперь, собственно, ответы, да? Так, answer keys. Ну, поехали, друзья. Listening. Section 1, questions 1 to 10.
hardly. У меня на другой странице тетради. A-R-D-L-E-I-J-H. Вот как она это произнесла, так и получилось. Отлично. Меня это прям вообще почти выбило из колеи на моменте. Она узнала об этой компании из newspaper. Это у меня есть. Theme park. Есть. Не хочет она ночевать в тенте. Это у меня есть. Она хочет увидеть castle по дороге в Сан-Франциско. Это у меня есть. Провести время on the beach. Спасибо, что дали единственное число. 2020 kilometers. Очень интересное число километров. Дальше one flight. 429 за человека. И dinner. Все, 10 из 10 у нас первая часть. В общем-то, так должно быть в каждом из тестов. Это самая легкая часть. Section 2. Questions 11 to 20. В любом порядке A и C. Ну, сначала, строго говоря, там было C, потом было A. У меня все с этим верно. Вот. Дальше идем. Health problems они должны свои описать. Это у меня тоже есть. Safety rules им расскажут. Это было. Вот. Вот не training, а plan. Вот здесь вот у меня было сомнение в 15-м. Все, здесь у меня неправильно. Дальше. Joining fee. Верно. Free entry. Free entry. Так, ну-ка, секунду. Неужели сейчас придется себе балл за тупость снимать в очередной раз? Слушайте, действительно, то есть are given free entry to all the LP clubs. То есть я услышал замечательным образом, и я написал одно только слово entry. Ну чё, все, этот забег, это попытка достичь 8,5, друзья, официально, похоже, мертва на этом минусе. Я написал просто entry. Дальше идем. Peak hours есть. Bring guests есть. Photo card есть. Ну вот они, две ошибки во второй части. Вот всегда так. Секция 3. C. Верно. A. Верно. B. Верно. A. Верно. C. Верно. Ему нужна помощь с presentation. Верно. Model. Верно. High quality materials. Верно. Она предлагает ему грант. Подать заявку, верно. Technical details, правильно. И у нас 10 из 10 в третьей части. И четвертая секция, она сейчас, похоже, определит все. Будет ли у меня 38 баллов. У него специальный ген. Gene. Это правильно. He has special power, according to local people. Правильно. They defend him, sort of keep him secret from strangers. Верно. Erosion of salmon, там вот этих habitat. He can be seen on certain islands, on several islands. Верно. Ребята, которые занимаются логингом, то есть валом леса, строят roads. Дороги есть. Fishing, это я угадал еще до того, как прослушивали. Reproduction этого медведя происходит очень медленно, как-то медленно они рождают детенышей. Method есть. И, наконец, expansion. 10 из 10 у нас в четвертой секции. И в целом мы получаем 38 баллов из 40 по итогу сегодняшнего забега листенинга, друзья. Предыдущие наши результаты были всегда. Первый был 36, второй был вообще 35,
третий был 36. Сегодня мы просто превзошли себя. Ну и, естественно, мы можем здесь прочесть, что раз у нас такой балл, мы очень вероятно, что we are likely to get an acceptable score. Можем получить приемлемый балл under examination conditions. В экзаменационных условиях. But remember that different institutions will find different scores acceptable. Но имейте в виду, что разные учреждения будут считать разные баллы приемлемыми. Ну, в смысле, это имеется в виду, если куда-то поступать. Я делаю это задание на интерес тупо. Вот. Поэтому мы посмотрим еще вот сюда, и тут есть критерии оценивания. Нету, да, здесь критериев оценивания? Ну, значит, мы их посмотрим в интернете. Как всегда, мы открываем. Вот у меня здесь открыт этот файл, типа, и тут listening scores, когда 37 to 38, это 8.5 score, это 8,5. Вот они, эти 8,5, от которых остается один шаг, буквально еще один правильный ответ до получения 9 в листенинге. Ну вот, наконец-то получилось. Вот. Я должен еще кое-что сказать. То, что, конечно, есть разница между тем, что мы делали листенинг по первым выпускам Cambridge English for IELTS, и то, что мы сейчас сделали по 10-му 2015 года. Тут везде надо писать одно слово. За исключением вот второй части, где, собственно, я и сел на жопу. Вот. Поэтому все-таки, не знаю, вот радоваться, не радоваться этому моменту. Наверное, все-таки экзамен становится проще, а не мой скилл растет, типа, в нем. Хотя, с другой стороны, вот когда чувак сейчас рассказывал про медведя, было круто. То есть он как бы говорит, у него там длинные конструкции идут, у него мысль идет там вообще не так, как написано мне искать информацию, да, в этих notes. Но я типа вижу notes, я слышу, что он говорит, и я понимаю, в какой момент мне нужно вот прям начинать вслушивать каждое слово, чтобы не пропустить искомое. То есть это уже вот, наверное, то, что называется скилл в рамках подготовки к этому экзамену. Ну вот 8,5, друзья, один ответ до 9. Вот. И здесь же, собственно, если мы посмотрим на 8,5, то есть тут это very good user. Если вот все остальные моменты каким-то чудом, особенно speaking, дадут мне претензию на 8 баллов средних, то вот это вот все, что здесь написано, это будет про меня. Fully operational command of the language with only occasional unsystematic inaccuracies and inappropriacies. Misunderstandings may occur in unfamiliar situations. Handles complex, detailed argumentation well. То есть, в общем-то, 8, которая считается very good user, предполагает, что у тебя может в незнакомых ситуациях быть misunderstanding, даже так. То есть, в принципе, 8 это не идеальное знание. Вот. А expert user на 9 баллов тут, да, accurate and fluent with complete understanding. Вообще, типа, когда ошибок 0. Хотя, в принципе, одну вот здесь вот разрешают. Ну, вот такой ран, друзья, вот такой забег. Вот. И я, на самом деле, очень рад сейчас этому, потому что, когда я обнаружил сейчас 2 ошибки в второй части, я уже, в общем-то, перестал надеяться на победу. А тут оказалось вот оно что. Вот. Поэтому, друзья, сегодняшний стрим считать можно успешным. Не одна, просто все скромняги. Джерих и Мефисто. А чё вот вы такие скромняги, друзья? Чат, вот он же для вас. Вот, я вас всегда призываю, пишите. Задавайте вопросы, будем с вами общаться. Круто, поздравляю, спасибо. Это на самом деле вот прям такой праздничный момент, потому что я, долго пришлось мне двигаться к тому, чтобы вот сейчас наконец-то на стриме
В общем-то, я позволил себе один раз остановить запись, да, чтобы чуть-чуть ознакомиться с тестовым куском, где, да, было по 3 варианта ответа на каждый вопрос, иначе бы просто я рисковал не успеть. Вот. В первый раз, когда мы слушали, я там вообще переслушивал вторую часть, в общем-то, и во все остальные разы я давал себе какие-то послабления, так или иначе, здесь их уже почти не было. Вот. Так что действительно растем, двигаемся, и в листенинге вообще уверенность жесткая. Порядок экзамена кажется такой, что листенинг там идет первым, и он таким образом немножко так тебя настраивает на язык, вообще на восприятие, не то что на восприятие, а вообще на пользование им. Потому что если бы нужно было, например, с улицы заходить и сразу говорить, то тут было бы сложно. А вот если, заходя, грубо говоря, с улицы, ты сначала слушаешь, и listening у меня это получается на настоящий момент сильнейший скилл, то это как раз вот завозит уверенности. Хотя есть реальный, совершенно объективный шанс тильтануть, если начать вот этот listening и на каких-то нервах или еще чем-то, или под влиянием незнакомого места, обстановки, заметить у себя прям сразу в процессе там пару ошибок, потеряться, и понять, что типа балл идет ниже ожидаемого, то есть там не выходят 8, то можно получить тильт на весь оставшийся экзамен, потому что типа от листенинга, как и от ридинга, у меня очень много зависит. То есть мое письмо не идеально, ну, на мой взгляд, а речь моя, она вообще-то средняя прям сильно, на мой взгляд. Вот. И для того, чтобы иметь хороший балл, прям вот тот, который я хочу, мне нужно, чтобы 2 остальных скилла прям вот пробили потолок, да, hit the top. Вот. Поэтому есть и такая опасность, но ее, я думаю, не будет. Все будет нормально. Вот так, друзья. Такой вот получился стрим сегодня. Такой вот листенинг. Супер успешный, супер уверенный вообще, надо сказать. То есть буквально, ну, небольшой мандраж на самом деле был в паре моментов, а так, в принципе, ну, когда мой пришел листенинг, написал. Вот, друзья. Я, на самом деле, желаю каждому из вас тоже обрести такую уверенность в листенинге, потому что вот прям обалденное чувство. Вот просто. Вообще сейчас не хвастаюсь, ничего. Просто обалденное чувство. Написать спокойно листенинг на хороший балл. Вот, друзья. Поэтому я благодарю всех сегодня, кто пришел на этот краткий, но чрезвычайно удачный стрим. Я благодарю также всех тех, кто будет смотреть этот ролик потом в записи. Запись останется здесь на все времена. Я надолго не прощаюсь, друзья, с вами, потому что через меньше, чем уже 2 дня я сдаю последний государственный экзамен и смогу стримить немножечко более свободно, хотя бы в плане ментальном. И мы с вами будем видеться чаще. Все наши форматы на канале продолжаются. Все видосы, которые вы так любите, тоже там идут. И, друзья, остаемся на профессиональной, человеческой и языковой связи. Еще раз спасибо и до скорого.